ఈ వీడియోలో Node.jsని ఎట్లా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలో విండోస్‌లో చూద్దాం. సో, ఇఫ్ యూ ఆర్ వాచింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ నా పేరు భాస్కర్. ఇప్పటిదాకా సబ్స్క్రైబ్ చెప్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో, ఈ పర్టిక్యులర్ ఒక లింక్ డిస్క్రిప్షన్‌లో ఇస్తా. జస్ట్ మీరు అక్కడికి ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇక్కడికి ఈ పేజ్‌కి వచ్చేస్తారు. సో, డిపెండింగ్ అపాన్ మీ ఓఎస్ ప్రకారంగా చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఈ పర్టిక్యులర్ వీడియోలో జస్ట్ మనం విండోస్‌లో ఎట్లా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలో చూద్దాం. సో, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ మనం క్లిక్ చేసేసేయండి. సో, ఇక్కడ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. దీని మీద క్లిక్ చేసేసేయండి. సో, క్లిక్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది నెక్స్ట్. సో, ఇక్కడ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ దగ్గర యాక్సెప్ట్ చేసేసేయండి. నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసేసేయండి. అండ్ ఈ పాత్ నేమ్ చేంజ్ చేయకండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది నెక్స్ట్ అండ్ అగైన్ నెక్స్ట్. సో, దీన్ని వదిలేసేసండి. జస్ట్ నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేసేసండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ ది ఇన్‌స్టాల్. సో, కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, ఇన్‌స్టాల్ అవుతుంది. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్. సో, ఇక్కడ మళ్ళీ క్లిక్ ఆన్ ఎస్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఇన్‌స్టాలింగ్. సో, సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ఇన్‌స్టాల్ అయిపోయింది. ఫినిష్ పైన క్లిక్ చేసేసాను. దట్స్ ఇట్. సో, మనం సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ఇన్‌స్టాల్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం పాత్‌ని సెట్ చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ పాత్‌ని సెట్ చేయడానికి ఫైల్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేయండి. ఫైల్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ దిస్ పీసీ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ క్లిక్ చేసేసండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ పైన క్లిక్ చేసేయండి. సో, ఇక్కడ Node.js కనపడుతుంది కదా, Node.js పైన క్లిక్ చేసేసి ఈ పాత్‌ని కాపీ చేసుకోండి. అండ్ ఇక్కడ సెర్చ్ బార్కి వెళ్ళి క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సిస్టమ్ వేరియబుల్ అని క్లిక్ చేసేసండి. సో, ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ పైన ఉంది కదా, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. మనకి ఇక్కడ Node.jsకి ఏం పాత్ లేదు కదా, సో మనం ఎడిట్ చేయాలన్నమాట పాత్ని. సో, వేరియబుల్ నేమ్ వచ్చేసేసి ఉంటే Node.js అని వచ్చేసిన. అండ్ ఇక్కడ వేరియబుల్ వాల్యూ దగ్గర మనం ఇందాక పాత్ని కాపీ చేసాం కదా, అక్కడ పేస్ట్ చేసేసండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఓకే పైన క్లిక్ చేసేసండి. ఇక్కడ కూడా ఓకే పైన క్లిక్ చేసేసండి. దట్స్ ఇట్. పాత్ కూడా సెట్ చేసాం. సో, వి విల్ చెక్ చేద్దాం, వెరిఫై చేద్దాం వెదర్ సరిగ్గా సెటప్ అయిపోయిందా కాలేదని చెప్పి వెరిఫై చేద్దాం. సో, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసండి. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ కమాండ్ని టైప్ చేయండి. నోడ్ స్పేస్ ఐఫన్ అండ్ వి టైప్ చేయండి. టైప్ చేస్తే ఇక్కడ కనపడుతుంది అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ Node.js. సో, ఇట్లా కనపడితే సక్సెస్ఫుల్గా అప్డేట్ అయినట్టు. దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో విల్ సీ అదర్ వన్. సో, వీడియో నచ్చినట్టయితే జస్ట్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. కామెంట్ చేయండి వీడియో ఎట్లా అనిపించిందో. Until then, see you in the next one. Bye. And then you hit on all my issues. Round and round we go. Oh yeah.